So welcome all, and in this video we are going to learn about Earth's gravitational acceleration, also called as acceleration produced because of the gravity of Earth, or also called as acceleration due to gravity. Everything is said. But before we start the actual concept, once again we are going to take a quick revision about acceleration. Why? Because you have already learned this acceleration definition, formula, unit in 9th standard, and it was given in the first topic, and almost more than 1.5 years has been passed. That is why once again in quick we have to revise what is meaning of acceleration. So imagine this is any one object which is already in motion. हा असा कुठचाही ऑब्जेक्ट आहे की जो अगोदरच मोशन मध्ये आहे आणि तिसऱ्या सेकंदाला सुरू झाल्यापासून तिसऱ्या सेकंदाला त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी आहे 5 मीटर पर सेकंड. त्यानंतर हा ऑब्जेक्ट या ठिकाणी पोहोचला चौथ्या सेकंदाला आणि चौथ्या सेकंदाला त्याची व्हेलॉसिटी आहे 10 मीटर पर सेकंड. म्हणजे एका सेकंदात व्हेलॉसिटी डबल झालेली आहे. तर हा ठराविक काळात जो व्हेलॉसिटी मध्ये चेंज होतो याला म्हणायचं ऍक्सिलरेशन. Remember, by acceleration, whenever velocity of any object changes in a particular time, then that change in velocity is called as acceleration. Symbol of acceleration is a, and SI unit of acceleration is meter per second square. This word acceleration in our daily life also. आपण आपल्या नेहमीच्या जीवनात सुद्धा acceleration हा शब्द बऱ्याच वेळा वापरतो. कुठे वापरतो सांगा भाऊ? तर ज्यावेळी आपण आपल्याला एखाद्या मित्राला किंवा कोणातरी सांगत असतो मी काय केलं, माझ्या गाडीचा वेग वाढवला, त्यावेळी काय म्हणतो आपण की मी गाडी ऍक्सिलरेट केली. सो इफ ऍक्सिलरेशन इज क्लिअर, नाउ लेट अस मूव्ह टू ऍक्च्युअल कन्सेप्ट ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. अँड फॉर दॅट वी हॅव टू इमॅजिन दॅट देर इज अ बिल्डिंग अँड हाईट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 50 मीटर. ऑन द टॉप ऑफ दॅट बिल्डिंग 2 persons are standing and each person has a bag of 1 kg. On this side, a person is standing at the bottom of the building, and beside of this building, tall building, there is again a small building, and on the top of that small building, again one person is standing. आता तुम्ही कल्पना अशी करायची आहे की या दोन्ही माणसाने आपल्याकडची 1 किलोची बॅग खाली टाकून दिली, तर तुमचा काय अंदाज आहे? जो माणूस दुसऱ्या बिल्डिंगच्या टॉपवर उभा आहे आणि जो माणूस अगदी त्या बिल्डिंगच्या तळाला उभा आहे, दोघांपैकी कुठच्या माणसाला 1 किलोची बॅग पकडणं, कॅच करणं सोपं जाणार आहे आणि कोणासाठी ते खूप कठीण असणार आहे. कदाचित तो माणूस प्रयत्न सुद्धा करणार नाही. वाय? बिकॉज हाईट ऑफ दिस बिल्डिंग इज ऑलमोस्ट 50 मीटर. ओके, सो कॅन यू आन्सर? ऑब्वियसली द पर्सन हु इज स्टँडिंग ऑन अनदर बिल्डिंग, ओके, अँड हाईट बिटवीन दिस 2 persons इज नॉट मोर. दिस पर्सन कॅन कॅच दॅट बॅग इझिली, बट पर्सन हु इज स्टँडिंग बिलो 50 मीटर, it is almost impossible for this person to catch the bag of 1 kg. आता असं का? तर कारण का बघा की दोन्ही बॅगचं मास हे 1 kg आहे. त्यामुळे दोघांनाही ती बॅग सारख्याच प्रकारे सहजतेने कॅच करता आली पाहिजे होती, पण असं होत नाही. हा माणूस ती बॅग सहजपणे कॅच करू शकतो, पण या माणसाला मात्र ती अतिशय कठीण आहे. आता याचं कारण असं आहे की तुम्ही सुद्धा बघा, अंदाज केला असेल तुम्ही ज्यावेळी क्रिकेट खेळता किंवा फार उंचावरून एखादी वस्तू पडते त्यावेळी आपण शक्यतो ती वस्तू पकडणं किंवा त्या वस्तूपासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करतो. पण तीच वस्तू जर अगदी थोड्याशा अंतरावरून पडत असेल, धरून चला इथून पडली, तर तीच वस्तू तुम्ही अगदी आरामात काय करू शकता, झेलू शकता, कॅच करू शकता. म्हणजे तुम्हाला सुद्धा कुठेतरी मनात माहित आहे की जी वस्तू उंचावरून खाली पडते त्याची व्हेलॉसिटी काय होत जाते, वाढत जाते, आणि प्रत्येक सेकंदाला ही व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाते. That means here also same thing happens. There is change in velocity in a particular time, and that is why whenever any object falls down, it undergoes acceleration. So, is it clear? Now, let us go to our next point. Now tell me why any object falls downward. Object fall in downward direction because force of gravity. Gravitational force त्या ऑब्जेक्टला काय करते, खालच्या दिशेने ओढते, आणि ज्यावेळी ती ग्रॅव्हिटी त्या ऑब्जेक्टला खालच्या दिशेने ओढते, खेचून घ्यायला सुरुवात करते, त्यावेळी त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होत जाते. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं, ऍक्सिलरेशन होतं. सो इन सिंपल, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टन हाईट, इट अंडरगोज ऍक्सिलरेशन, अँड दॅट ऍक्सिलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ अर्थ, अँड दॅट इज वाय दॅट इज कॉल्ड एज ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी नसेल तर काय गंमत होईल त्याचं मी तुम्हाला एक लहानसं उदाहरण सांगतो. अशी कल्पना करा की तुम्ही एका 3 फूट टेबलवर
3 फूट टेबलच्या वर उभ्या आणि तुम्हाला सांगितलं की इथून काय कर, उडी मार, जम्प कर. तुम्ही अगदी सहज जम्प करा, कारण तुम्हाला माहित आहे की तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची इंजुरी होणार नाही. पण समजा तुम्हाला एखाद्या बिल्डिंगवर उभं केलं आणि तुम्हाला सांगितलं की काय कर, आता इथून जम्प कर. बिल्डिंग सोडा, तुम्ही 10-15 फुटावरून सुद्धा खाली उडी मारण्याची हिंमत करणार नाही, कारण तुम्हाला माहित असतं की जर मी इथून उडी मारली तर आपली बॉडी काय जाणार, ऍक्सिलरेट होणार. पडता पडता आपली व्हेलॉसिटी वाढणार आणि आपण जोरात जमिनीला आदळणार आणि 100% इंजुरी होणार. आता धरून चला की हा ऍक्सिलरेशन टू ग्रॅव्हिटीच नसली असते, तर तुम्ही अगदी 3 फुटावरून उडी मारा, तुम्ही त्याच ज्या स्पीडने तुम्ही खाली जमिनीला आपटणार. अगदी तुम्ही 100 फूट किंवा 200 फूट 300 फूट किंवा 1000 फुटावरून जरी उडी मारला असता तरी तुमच्या बॉडीचा काय वाढला नसता, स्पीड वाढला नसता, ऍक्सिलरेशन झालं नसतं. आणि त्यामुळे तुमची सुरुवातीची व्हेलॉसिटी आणि आपटण्याची व्हेलॉसिटी या दोन्ही व्हेलॉसिटी कशा असल्या असत्या, अगदी सेम असल्या असत्या. आणि त्यामुळे आपण कुठूनही उडी मारू शकलो असतो. आपल्याला लिफ्ट घेण्याची किंवा शिड्यावरून खाली उतरत जाण्याचा सगळे आपले कष्ट वाचले असते. बट इट डझंट हॅपन्स बिकॉज ऑफ व्हॉट, अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल acceleration. So now let us see what is a symbol, what is a definition, and what is a unit of this acceleration due to gravity. So we can define acceleration due to gravity. The acceleration produced in any freely falling object because of gravitational pull or gravitational force of Earth is called as acceleration due to gravity. Symbol of acceleration that I will explain in the beginning of the video is A. But here, instead of A, we are going to use symbol G. And SI unit is same. Unit or SI unit of acceleration or acceleration due to gravity is meter per second square. Now let us derive what derive means. तयार करूया, शोधूया. What is the formula of this acceleration due to gravity? Definition of acceleration due to gravity. Now let us find out what is the formula and what is the value of acceleration due to gravity. So for that, consider in this diagram, this is Earth, this is the center of Earth, and stone is at the height of or distance of r from the center of Earth. M is the mass of the stone, capital M is the mass of Earth, and capital R is the radius of Earth. Now when this stone is released, this stone will start falling in downward direction because of gravity. And according to Newton's universal law of gravitation, this force will be equal to capital G, capital M, small m upon r square. This G is universal gravitational constant, capital M is the mass of Earth, small m is the mass of stone, and r is the distance between the center of Earth and that stone. Let us give or let us call this equation number 1. Now, what is the formula force? So, force is equal to m into a. That means force is equal to mass into acceleration. But here we are talking about acceleration produced because of gravity. And that is why instead of writing a, let us take F is equal to m into g. Why? Because g is acceleration due to gravity. And let us call this equation number 2. Now by putting value of equation 2 in equation 1, we are going to put this value of F here. So what we'll get? We'll get mg is equal to capital G, capital M, small m upon r square. So small g is equal to capital G, capital M, small m, r square into 1 divided by m. I have taken that m on that side. So this m will get cancelled for m, and finally we will get small g is equal to capital G, capital M upon r square. But now what you have to remember? You have to remember that the distance we are going to release, that actually we are not going to release this stone from this side. It will be somewhere from here. That means the distance of that stone from the surface of Earth will be negligible. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की दगड प्रत्यक्षात आपण एवढा लांब घेऊन जाणार नाही आहोत. तो दगड आपण इथून कुठून तरी रिलीज करणार आहोत किंवा इथून कुठून तरी, कारण का दगडाचा आकार पृथ्वीच्या तुलनेत खूपच लहान आहे. त्यामुळे तो दगड पृथ्वीच्या सरफेस पासून ज्या अंतरावर असणार आहे ते अंतर अगदी निग्लिजिबल, नगण्य असणार आहे. सो I will take capital small g is equal to capital G, capital M
and instead of this small r I will take capital R. Why? Because the distance of that stone from the center of earth and radius of earth, both values are almost same. So this is the formula of acceleration due to gravity. G is the universal gravitational constant and we know value. M is the mass of earth, 6 into 10 raised to 24 kg, and R is the radius of earth, that is 6.4 into 10 raised to 6 meter. So let us put on all these values in this equation and let us find out what is the value of G on the surface of earth. Universal gravitational constant is 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of earth is 6 into 10 raised to 24 kg and radius of earth is 6.4 into 10 raised to 6 meter bracket square. So after performing all this calculation, finally we are going to get a value that will be 9.77 meter per second square. But for convenience, म्हणजे आपल्या सोयीसाठी आपण ही व्हॅल्यू प्रॉब्लेम सोडवताना घेणार आहोत 9.8 meter per second square. So this is the value of acceleration due to gravity on the surface of earth. To find out what is the effect of the value of G on the two objects of two different masses. So one object is a pen and another object is a plastic cap. So both of these objects are of different size and even there is difference in their mass. So let us see what happens when we drop them at the same time. In this video you can see both objects are falling down at the same time. So this value of G, 9.8 meter per second square, it is same for all objects that are present on the surface of earth. That means this value will be 9.8 meter per second for object of 100 kg and this value will be same 9.8 meter per second square for object of 10 kg. And if both of these objects are released from same height and same time, both of these objects will hit the ground at the same time. So I hope you have understood the concept of acceleration due to gravity. In next video we are going to learn about the different factors that affect the value of G. Thanks.